il y a une criminalisation de l'État, sous Bachar el-Assad spécifiquement. On sait le rôle du régime dans le trafic de drogue, d'abord quand il occupait une partie du Liban, puis aujourd'hui dans les trafics, le captagon, etc. Donc c'est un régime qui s'est criminalisé. This is what the rebels discovered when they arrived in a district to the south of Damascus last Friday. In this warehouse, thousands of bags were awaiting shipment. Inside were pills of captagon, a psychostimulant nicknamed the poor man's cocaine. To cross borders, the pills were also hidden in generators or in decorative objects, like this fake apple. The Syrian state earned between $7 and $10 billion from this trade. The trafficking was controlled by Bashar al-Assad's brother, Maher al-Assad, shown here in the background. Abu Mohammed al-Jolani has committed to putting an end to it and to destroying all stocks. To celebrate Syria's new beginning, the Masters of Damascus have called on all the country's Muslims to unite at the Great Friday Prayer. On that day, for the first time in 50 years, they will no longer be celebrating the glory of the Assads. On the streets of the capital, 30-year-old Razan wouldn't miss this moment for the world. She's going with her two sisters to the great mosque of Damascus, the religious heart of Syria for 14 centuries. اليوم حاسين شعور غريب، حاسين حالنا رحنا عم نعيد لحالنا. المسلمين كانت يوم لنا، يعني يوم العيد تبعنا والعطلة تبعنا، كان النظام يقمع هي الفرحة تبع يوم الجمعة والعطلة. هلا نحن مبسوطين كثير لأنه نحن بدونه، يعني هو كان رئيس مسلم المفروض كان يقدس يوم الجمعة، هو كان ياخذ المعتقلين اللي رايحة على الجامعة تصلي كان ياخذهم ويعتقلهم، وثلاث أرباع آلاف المعتقلين اعتقلوا بسبب صلاتهم ليوم الجمعة، اعتقلوهم يوم الجمعة. They're early for prayers. They have time for a coffee in the shopping mall. The young woman has seen several of her relatives arrested, starting with her father. Her whole family lived in fear of being denounced. من بلشت الثورة بلشنا إنه كلياتنا بدنا نحكي، حسينا بالحرية، حسينا إنه نحن كنا مقموعين كتير طبعاً قبل، نحن يعني كنا حتى بالبيت نخاف نحكي، نقول على طول الحيطان إلها قدم، تمام؟ وصلنا لمرحلة إنه الناس يعني تخاف على أولادها من أي شيء عم يسمعوه حواليهم، لأنه هو حتى الأولاد بيعتقلهم، يعني هو ما عنده رحمة نهائياً. يتعذب نفس العذاب، ينحطوا بنفس المكان يلي كان عم يعذبهم فيه، صح. Now a stay-at-home mother, the beautician wants to believe in better days. متأملين نحن بهذا الشيء، الأحرار اللي فاتوا قالوا هي بلدكم، نحن بس فتحنا والفتح من رب العالمين كان، حطونا بأول نقطة بالطريق وعم يساعدونا وعم يوصلوا لنا كثير شغلات. هلا حاليا على المعبر كثير مساعدات، كثير شيء بده يرفع من المستوى اللي نحن فيه. The time for prayer is approaching. The young women return to the area around the mosque. Many of the people of Damascus have responded to the call of the HTS. This is more than a simple prayer. It's a gathering of an entire nation. The regime's new flags are flying everywhere. Razan was not expecting such a large crowd. The new Prime Minister, Mohammed al-Bashir, is due to give a speech during these prayers. So every Syrian wants to see and hear the man who was appointed by the new government with no consultation with other political parties.
This is the first time in modern Syrian history that a prime minister has addressed the nation from a mosque. Still relatively unknown to the Syrian people, this engineer by training is tasked with overseeing the country's political transition until the 1st of March 2025. Will the promises of freedom be kept, especially for religious minorities? Not far from the main mosque, in the Christian quarter, the new government is welcomed with a mixture of joy and anxiety, as is the case with Tala. هاي جوني كيفك؟ منيح؟ فيك تجي تاخذنا على السوق ننزل أنا وسارة وماما على السوق نجيب أغراض؟ طيب يلا. She is about to go out with her sister Sarah and her friend Coco. Since the HTS took over the country, the women in this Christian family have not gone out without a man. Today, it's their friend Johnny, who'll be acting as chaperone. There were 2 million Christians in Syria before the civil war. 3/4 have left the country since 2011. حدا من الشب حدا من يعني رفيقنا يكون معنا لأن الوضع ما حدا عرفان شو بده يصير بقى بس هذا الوضع لبين ما نحس شوي بالأمان وقتها كل واحد بيصير بيعيش حياته بطبيعته يعني شفت واحد لابس جلابية ودقن هيك وحاط عقال، واحد تاني لابس مثل الدور تبع الأفغان لفت هيك ودقن، والثالث بس حتى هن تبع الهيئة تحرير الشام كمان كان يعني أشكالهم ما كثير كانت مريحة. من ناحية شكل ما لنا متعودين على هذا الشيء، نحن بحياتنا مو شايفينهم لا بالأزمة ولا قبل الأزمة. They go to the supermarket. لا ما راح نطلع. Tala, her sister Sarah and her friend Coco are stocking up because they're worried about what might happen next. There are rumours of shortages to come. شوفي شو ناقصنا للبيت. جيبي شي سلة. In this local store run by a Muslim family, they freely express their fears about the fate that the country's new leaders may have in store for Syrian women. إنه ما نضل مثل حرب الطوائف تصير أو حرب أهلية تصير وتكبر، وخصوصي إنه إذا بلشوا يعطونا تعليمات تبع إنه لا تطلعوا البنات، لا تشتغلوا، لا تحجبوا، ضبوا حالكم من هدول القصص، وخايفين من ما يكون في حرية شخصية للفرد للبنات طبعاً، لا يعني ما نروح على جامعاتنا، ما نكمل شغلنا ولا شيء. هذا اللي خايفين منه. The shelves are fully stocked, but inflation, already high before the fall of the regime, is taking its toll. What's most striking is the absence of labels showing prices. الأسعار كثير عم تتغير بقى، ما حاطين ولا سعر على ولا شيء. أصلاً قبل كان في أسعار. كان في أسعار بس هلأ ما في. لأنه كل يوم سعر بحسب إنه الدولار كيف بيطلع وكيف بينزل. لسه ما في أسعار، أصلاً ما في وزارة ثابتة تحدد، وزارة تموين أو وزارة شيء تحدد أسعار. So Tala learns the prices at the checkout. زيت قد إيه صارت؟ 2000. يعني أنت الزيت قد إيه؟ For the moment, the price of oil has not changed, nor have the banknotes, which still bear Bashar al-Assad's image. After shopping, the group of friends decide to stop for a bite to eat outside. Soon, the tension is palpable. 2 dust-covered cars are parked behind them. They are armed rebels. ماني مرتاح ما فيني يعني كلهم هون ما فيني. The girls decide to leave. The reason that these jihadists frighten them is that everyone still remembers the Raqqa Caliphate. It was in the town of Raqqa in the north of Syria that the Islamic State established its capital. From 2014 to 2017, ISIS imposed Sharia law at its harshest and committed the most terrible atrocities.
For many Syrians, while the jihadists may use one hand for social action, they are also capable of using the other to strike without mercy.